machiegni e Otit Mach TV. Ntiere miriambo minyalo wacho ni owuok kuom awi marach, to ntiere miriambo making'iyo tineno ni en gima ng'ato wacho koparo ni owuoyo gi joma ofuwo, kata koparo ni jok mowuoyo godo ok ni keen e gik mowacho kata mor mana gi punchline mar weche mowacho e kinde mowuoyo noero. Maeri bire kinde makoro nyaka sani en wich kuot ka ker ma Kenya kata ng'at ma en ker ma Kenya nyalo wacho kata nyalo kuot constitution ma ok exist kata constitution ma non-existing. Maeri osemiyo moko kuom jo Kenya owacho ni dek be ni Uhuru Kenyatta no hand over constitution marong ne William Ruto kodwa sabotage godo, kamaeri en mana fan ma ji mek e kor mbui bang' William Ruto timo mistake machal kamaeri kata timo mistake maduong' machal kama moko nego be ni ng'ato mantiere status kaka ker timo. Mokwongo, kapok wadhi matut e wach ni eri makoro sani jo Kenya osewuok kendo wuoye kendo jo siasa mang'eny osegolo pachgi kaluwore gi William Ruto kuot constitution ma ok exist niri. Adani mondo akwongo arwaki jaera mar Otit Mach, ka in wendo kaeri kik wiyi wil ma ok subscribe. Ka in kodwa kaeri pile, idio like button tiweno pachi e comment section eka sa asaya ma wayudo pachi miyo wang'eyo aina mar video miero. Ki subscribe bende olang' mane batha kanyo kidio to sa asaya ma video manyien odonjo kae tibedo ng'at makwongo nene. Koro ok walonyo weche mag chik, mak mana ni kinde ma weche moko wuok, jopiny molonyo weche mag chik gieki miyo ga wang'eyo gima dhi mbele kata miyo moko kuom weche ma opondo wuok oko, kendo kinde noero emwakawo mar nono matut kata mar ng'iyo matut kaluwore gi adiera mantiere wach noero. Odiochienge mokalo gieki William Ruto nowacho statement kata nowuoyo kamaeri. Section 25 of the Constitution of Kenya mandates me to explain if there is a problem if we cannot raise money to do housing. We have a plan on how to raise money for housing. Section 25 of the Constitution of Kenya. Section 25 of the Constitution of Kenya. Kiwinjo wuoyo mar William Ruto no quote Constitution Section 25. Section 25 mar Constitution nieri e gima koro ji wuoye sani eri ka ji yango ni William Ruto noriambo maduong' kendo onge gima exist e Constitution miluongo ni Section 25. Maeri kaluwore ni Constitution ondiki in articles kata Constitution tire articles, ka Article 25 ema exist e Constitution kata Article 25 ema ntiere Constitution. Mak mana ni wamedo dhi matut kata ne wamedo ng'iyo matut, ka gima ne miyo wadhi matut kata ne wadwa ng'iyo en ka bende Article 25 mar Constitution niri bende wuoye wach mar housing levy ma William Ruto sani iri koro wuoye niri kada okete maino ne mano temo justify e kinde noero. Dhiwa e Article 25 mar Constitution niri nomiyo wayudo ni wach ma William Ruto ne wuoye mar housing levy to gi Article 25 mar Constitution opogore mabor kata en gima bor kaluwore ni Article 25 mar Constitution wuoyo gimong'ere gi nying mar fundamental rights and freedom that may not be limited. Fundamental rights and freedom that may not be limited. Ma onge gimora mora kata onge gi wach mora mora machiegni kata man machiegni gi wach mar housing levy. Adana teri achiel kachiel nyaka Article 25 mar Constitution mondi compare gi statement ma William Ruto nowacho kopo ni ntiere relationship mora mora kata gimora mora ma riwo weche go iko kamora achiel. Ruto ne wacho kama Article 25 mar Constitution wacho kamaeri. Entiere under fundamental right and freedom that may not be limited. Koro Article 25 wacho kama: despite any other provision in the Constitution, the following right and fundamental freedom shall not be limited. Freedom from torture and cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Freedom from slavery or servitude. The right to fair trial. The right to an order of habeas corpus. Manero en wach ma article nairo wacho ka onge gi relationship mora mora gi wach mana William Ruto wacho kata statement mana wuok kuom William Ruto. Bang' ma iri wuok
ji mang'eny nogolo duondgi kata ji mang'eny no fire William Ruto gi wach nieri. Kamoko kuom gi kwang'iyo kata kwang'iyo mokuom josiasa mosewuoyo, wan gi Mutai manowacho kama eri. Hapo kwa section 25 of Constitution of Kenya. Hapo kwa section 25 of Constitution of Kenya, Mzee Uhuru Kenyatta handed over the wrong constitution to sabotage the UDA regime. Kono winjo kaka ji make fun otwoni Uhuru Kenyatta nomiyo William Ruto constitution marong mondo mi owuonde godo kata mondo mi o sabotage godo sirikande. Salasia kata Peter Salasia obedo ni en ng'at man gi drama mang'eny, mak mana ni nitiere kinde mowacho ga weche man gi sense kata kinde mowuoyo weche man gi sense. Peter Salasia nawacho kama President Ruto can only be factual and tell the truth by mistake. President Ruto can only be factual and tell the truth by mistake or when it favor him. Section 25 of the Constitution ya Kenya ama Haiti. Look at the confidence in which he is lying. Huyo ni yule tu wa kuteremsha bei ya mtungi ya gas na watu wanapiga makofi. Kwa Salasia wacho ne William Ruto wacho ga mana dira kubiro gi awi marach kata diri ne owacho mana ka ubiro gi awi marach kata nyalo wacho mana dira kong'eyo ni en wach ma favor kendo gima ging'e ni William Ruto en mana the same person kata en mana ng'ato maging'eyo manyalo bukore duoko ne jo Kenya bei mar mtungi mar gas to gas ok oduok bei piny. Dr. Ekuru Court kata Dr. Ekuru Court nango kama eri. There is no section 25 but there is article 25 that speak to human right that may not be limited. Example, freedom of torture and cruel treatment, not be held in slavery and servitude, right to a fair trial, right to habeas corpus, no relation to housing. Ekuru Court yango ni watch mar article 25 onge relation mora gi housing. Makmana William Ruto no quote section 25 mar constitution ma en non-existent kata onge kamora mo exist. Wan gi ng'at machielo ma iluongo ni Sharif mawacho kama section 25 of the constitution is non-existent. If we were to give him a benefit of doubt and assume he was referring to article 25, bado haiwezi juu it talks about fundamental rights and freedom that cannot be limited, such as freedom from torture. Nothing to do with housing. Section 25 of the Constitution is non-existent. If you were to give him a benefit of doubt and assume he was referring to Article 25, bado haiwezi juu it talks about fundamental right and freedom that cannot be limited, such as freedom from torture, nothing to do with housing. Wangi Honorable Timothy Bosire. Here we go again. Hard to get it. Who understand what he is talking about? Lawyers in the House, section 25 of the Constitution. Koro Honorable Bosire yangomani oko understand kata otemo understand gima William Ruto temo wuoye to okonyal understand section 25 mar constitution nieri kokwayo lawyers mantiere ot mondo explain kata mondo oyang wachno ero matut. Mary bire kinde manyaka sani wach ma trend e kor mbui kata wach ma trend e X nyaka sani eri en tag mar Ruto must go kaji wuoyo kata ji yango wach ni eri kor mbui kanyero kata ji te tiyo gi tag mar Ruto must go nieri kendo trend number 1 kor mbui kanyero. Koro miriambo mar William Ruto samoro no gino ni kowuoyo kama ji ng'enye to wachno ero dhi kala mapiyo kamano kata onge ng'ama ne dhi bedo keen e statement mano wacho makmana ni ousore wuon kata ousore kende bang' quote gima ok exist kata quote section mar constitution ma ok exist ka ji ong'eyo ni ma exist en article kendo en article 25 mano temo wacho makmana ni no wuoye housing levy to adieri mantiere ni article 25 bor gi wach mar housing levy kata onge relationship mora
maromre kata mamulo wach mar housing levy mamano ero en amis maduong' kuome kata en miriambo maduong' kuome kochalo mana ng'at mokuot Bible kata okuot muma ma ok exist kinde mowuoyo. Koro weno pachi ka in wendo kaeri kik wiyi wil moki subscribe ka in kodwa kaeri pile idio like button tiweno pachi e comment section. Waromo kendo e story mabiro.